ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ മടിപിടിച്ചൊരു ദിവസമായിരുന്നു. Hi friends, today was a very lazy day for me. Hi friends, today was a very lazy day for me. ഞാൻ 7 മണിക്ക് കണ്ണ് തുറന്നു. I opened my eyes at 7 o'clock. I opened my eyes at 7 o'clock. പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ണടച്ചു. Then I closed them again. Then I closed them again. ഞാൻ വീണ്ടും 9 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു. I woke up again at 9 o'clock. I woke up again at 9 o'clock. അമ്മ എന്നെ നോക്കി തലകുലുക്കി. My mother shook her head at me. My mother shook her head at me. അമ്മ ചോദിച്ചു, ഇന്ന് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ? Mother asked, Don't you have any other work today? Mother asked, Don't you have any other work today? ഞാൻ ചിരിച്ച് വീണ്ടും കിടന്നു. I smiled and lay down again. I smiled and lay down again. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ നോക്കി. പിന്നെ ഞാൻ ഒടുവിൽ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. Then I finally got out of bed. Then I finally got out of bed. ഞാൻ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഒരു സോംബിയെപ്പോലെ നടന്നു. I walked like a sleepy zombie. I walked like a sleepy zombie. ഞാൻ വളരെ പതുക്കെ ചായ കുടിച്ചു. I drank tea very slowly. I drank tea very slowly. ചായ കുടിച്ച ശേഷം എനിക്ക് വീണ്ടും ക്ഷീണം തോന്നി. After drinking tea, I felt tired again. After drinking tea, I felt tired again. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോഫയിലിരുന്നു. So I sat on the sofa. So I sat on the sofa. പിന്നെ ഞാൻ ഫണ്ണി വീഡിയോകൾ കണ്ടു. Then I watched funny videos. Then I watched funny videos. ഞാൻ വീഡിയോകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. I kept laughing while watching videos. I kept laughing while watching videos. അമ്മ പറഞ്ഞു, ദയവായി മുറിയൊന്ന് വൃത്തിയാക്കൂ. My mother said, Please clean the room. My mother said, Please clean the room. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനത് നാളെ ചെയ്യാം. I said, I will do it tomorrow. I said, I will do it tomorrow. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് പറയുന്നതാണ്. But I always say this. But I always say this. ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. In the afternoon, I ate a lot of food. In the afternoon, I ate a lot of food. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം എനിക്ക് വീണ്ടും ഉറക്കം വന്നു. After eating, I felt very sleepy again. After eating, I felt very sleepy again. വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഒടുവിൽ കുളിച്ചു. In the evening, I finally took a bath. In the evening, I finally took a bath.
രാത്രി ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, നാളെ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. At night I told myself, tomorrow I will be active. At night I told myself, tomorrow I will be active. പക്ഷേ നാളെയും ഞാൻ വീണ്ടും മടിയനായേക്കാം. But tomorrow I may be lazy again. But tomorrow I may be lazy again.